Language barriers can make customer support slow, frustrating, and inefficient. Miscommunication can lead to unresolved issues, unhappy customers, and lost business opportunities. Introducing the AI-powered push-to-talk assistant, a real-time multilingual communication solution. Here's how it works. The customer speaks in their native language, Hi, how can I assist you today? and the AI instantly translates and delivers it in real time to the support agent. こんにちは。今日は何かお手伝いできることはありますか？こんにちは。請求書にデータ使用料が加算されていることに気づきました。私は無制限プランに入っていると思いますが、どうなっているんでしょうか？ The agent responds in English, and the AI converts it back to the customer's language using a natural robotic voice. Hello. I've noticed that my data usage is adding up to my bill. I think I'm on the unlimited plan, but what's going on? Let me check that for you. It looks like you are on our Unlimited Plus plan, which covers unlimited data in the country. However, the charges seem to be from international data usage. それを確認させてください。あなたは国内の無制限のデータをカバーする無制限のプランを使用しているようです。ただし、料金は国際的なデータ使用によるもののようです。あ、先月は海外旅行に行っていましたのですが、そのことで追加料金を取られるとは思いませんでした。Oh, I went on an overseas trip last month, and I didn't think I would be charged extra for that. That's understandable. For future trips, we have an international data add-on that can help you avoid these charges. Would you like to add it to your plan? それは理解できます。今後のご旅行では、これらの料金を回避するのに役立つ国際データアドオンをご用意しております。プランに追加しますか？はい、お願いします。それは助かります。Yes, please. It helps. All set. The add-on is now active. Anything else I can help you with today? これで、アドオンがアクティブになります。今日、他に何かお手伝いできることはありますか？いいえ、それで十分です。ご対応ありがとうございました。No, that's enough. Thank you for your response. No delays, no confusion. Just clear and smooth communication, anytime, anywhere. Beyond customer support, this AI-powered assistant enhances global business communication, making interactions seamless across languages. Break language barriers and transform the way you communicate with the AI-powered push-to-talk assistant. Talk freely. Connect globally.